Good morning, students. Last class we were discussing about vector field on surfaces. So we had defined vector field, tangent field, normal field, and we have also discussed about theorem number 1, its proof. And now we are going to discuss about a corollary in this chapter. So we have a corollary. Let S is equal to F inverse of C be an n surface in Rn plus 1, where f from U to R is such that nabla f of Q is not equal to 0 for all Q belongs to S. And let x bar be a smooth vector field on U whose restriction to S is a tangent vector field on S if alpha from I to U is an integral curve of x such that alpha of t naught equal to s for some t naught belongs to I, then alpha of t belongs to s for all t belongs to I. So, ആദ്യം എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന S is a n surface. So, from the definition of n surface, S equal to F inverse of C formula. F is a regular, or we can say F is a smooth map, and F is a regular map. Nabla F of Q is not equal to 0 for all values Q on S. And we have x bar. X bar is said to be a smooth vector field. And ഈ x bar എന്ന് പറയുന്ന vector fieldന്റെ restriction to S is a tangent vector field on S. And if alpha is an integral curve on the vector field and alpha is an integral curve means that alpha passes through a point t naught on S, then alpha of t completely belongs to S. This alpha curve, if alpha or integral curve of x bar alpha completely lies on the surface. So let us see the proof. Suppose alpha of t does not belongs to S. So we are going to use the method of contradiction. So we know alpha of t, we have to prove that alpha of t belongs to S. So we are assuming that alpha of t does not belongs to S for some t belonging to I. And let that t be greater than t naught. Let t1 denote the greatest lower bound of the set. Let t1, അപ്പോൾ t1 എന്ന് പറഞ്ഞ greatest lower bound ആണ്. അതായത് t1 is the greatest lower bound of the set. T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? This set is t belongs to I, t greater than t naught, such that alpha of t naught does not belongs to S. അതായത് ഈ സെറ്റ് ടി നോട്ടിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടീസുകളുടെ വാല്യൂ ആണ്, വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ലൈ ഇൻ അവർ സർഫസ്. ആൻഡ് ഈ സെറ്റിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഫിമം T1 ആണ്. Okay, T1 is the greatest lower bound. Then we know f of alpha of t is equal to c for t naught less than t less than t1. So we know that ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി നോട്ടിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടി, such that alpha of t does not belongs to S. So ടി നോട്ടിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടീസ് such that the alpha of t സർഫസിൽ ഇല്ലാത്ത ആൽഫയുടെ പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർവിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ്, ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദ സർഫസ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സെറ്റിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് ആണ് T1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ T1 എന്ന് പറയുന്നത് സെർട്ടൻലി ടി നോട്ടിനെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? T1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി നോട്ട്. ആൻഡ് വി നോ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് T1 ഇൻഫിമം വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് T1നേക്കാട്ടിലും ചെറിയ വാല്യൂസ് T1നേക്കാട്ടിലും ചെറിയ വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആൽഫ ഓഫ് ടി എസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, കാരണം T1 ഈസ് എൻ ഇൻഫിമം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽഫ ഓഫ് ടി വിൽ ബിലോങ്സ് ടു എസ് ഇഫ് ടി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി നോട്ട് ആൻഡ് T1. ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ആൽഫ ഓഫ് ടി ബിലോങ്സ് ടു എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ ഓഫ് ടി ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി.
So alpha of t belongs to f inverse of c means ഈ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സിയിൽ എഫ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് കിട്ടും. സോ ബൈ കണ്ടിന്യൂറ്റി വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു സി. That is alpha of t1 belongs to s. So but we know that f എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f is a f is such that nabla of f of t is not equal to 0. That means the gradient of f is not equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it has got a tangent. Tangent exist ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ the function is continuous. Tangent vector exist ചെയ്യുന്നു. That means it is differentiable. Differentiable means it is continuous. So f is a continuous function. So when we say that f is a continuous function, if this condition satisfies for t, this also satisfies for t1. F of alpha of t1 equal to c. That means that alpha of t1 belongs to s. Now let beta from I tilde to s be an integral curve through alpha of t1 of the restriction of x bar to s. So we are going to consider another integral curve beta which passes through us alpha of t1 beta, and that is also then beta is also an integral curve of x tending 0 to alpha of t1, as in the curve alpha tilde defined by alpha tilde of t is equal to alpha of t plus t1. So beta is an integral curve which passes through alpha of t1. That means, and it is a restriction of alpha. So it is a restriction of alpha. So we can write alpha of sending 0 to s is the curve alpha tilde defined by alpha tilde of t is equal to alpha of t plus t1. So alpha tilde of t is equal to alpha of t plus t1. Alpha tilde is the restriction of alpha. So by uniqueness of integral curve, alpha of t is equal to alpha tilde of t minus t1 is equal to beta of t minus t1, which belongs to s for all t such that t minus t1 is in the common domain of alpha tilde and beta. So it is written that it is sending 0 to alpha of t1. എന്ന് പറയുമ്പോൾ alpha tilde of 0 എന്താണ് alpha of t1 ആണ്, right? So that is what they are sending 0 to alpha of t1. So by uniqueness of integral curve, we know beta is an integral curve, and alpha tilde is a curve such that alpha tilde of t is equal to alpha of t plus t1. Then we say that alpha of t and alpha tilde of t minus t1 and beta of t minus t1, they are all equal and belongs to s. But we know that but this contradicts the fact that alpha of t does not belongs to s. You know? Because we have got alpha of t belongs to s, and so we can see that t minus t1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ t1 at t1 it does not belongs to alpha does not belongs to s, and for closer to values we are getting alpha of t belonging to s. So this is a contradiction. So hence alpha of t belongs to s for t greater than t naught. So the proof similarly we can assume for t less than t naught എടുക്കാം, and we can get a contradiction like this. A subset, next is the definition of connected set. A subset S of Rn plus 1 is said to be connected if each pair P and Q,
If every pair of points P and Q are connected by a continuous map, അതായത് from any two point, if we can find a continuous map. If we are looking at this particular, they are disconnected. If we are looking at the first graph, n equal to 0, n equal to 0, P and Q are distinct points and we cannot connect them by any curve that lies in the x1. Similarly, if we are considering a circle S1, നമുക്കറിയാം circle, any two points can be connected by a continuous curve. When n equal to 2, it is a S2, it is a sphere. So sphere also we can see if there are any two points in the sphere, we can connect any two points by a continuous map. So these are example of connected surfaces. So next we are having a theorem. Let S be a subset of Rn plus 1, be a connected n surface in Rn plus 1. Then there exist on S exactly two smooth unit normal vectors, n1, vector n1 and vector n2, vector fields n1 bar and n2 bar, and n2 bar of P is equal to minus n1 bar of P. So it is a very interesting theorem. S എന്ന് പറയുന്ന ഒരു connected n surface ആണ്. So it satisfies all the properties of an n surface, and also connectedness means you can connect any two points by a continuous map. There exists on S. So if S is a connected n surface, then there exist two smooth unit normal vector fields such that n2 bar of P equal to minus of n1 bar of P for all P belonging to S. So let us see the proof. Let f be a function from U to R. C belongs to R. We such that S equal to F inverse of C. And nabla f of P is not equal to 0 for all P belongs to S. That is the definition of surface. Now let us define a vector field. ഒരു vector field നമുക്ക് define ചെയ്യാം n1 bar. We have to show that there are exactly two normal vector fields. First we are going to define a vector field n bar normal vector field ആയിട്ടാണ് define ചെയ്യുന്നത്. n1 bar on S defined by n1 bar of P is equal to, നമുക്കറിയാം del F എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is always a normal vector field, and we are going to assume unit normal vector field. So del F of P divided by norm of del F of P, this will be our n1. Clearly we can see that vector field and all properties is satisfying. We know this is a gradient ആണ്, the vector field property satisfying. Clearly has this n1 bar of P has a property as just the vector field n2 defined. So we are going to define n2 bar. n2 bar of P is equal to minus of n1 bar of P for all P belongs to S. Okay, this is our n bar. By using n1, we are going to define n2. To show that there are two, now we are going to show that there are these are the only two such vector field. Suppose n3 bar were another. So we are what we are going to prove is that first we have assumed two normal vector field n1 bar and n2 bar. We are going to prove that there are exactly only two normal two vector field, two such vector fields, normal vector field. So for that we are going to take n3 were another. Okay, n3 be a normal vector field. Then for each P belongs to S, n3 of P must be a multiple of n bar of P, since both lie in the one-dimensional subspace SP per subset of Rp n plus 1. So നമുക്കറിയാം SP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? SP എന്ന് പറയുമ്പോൾ SP is a notation of set of all tangent vectors at the point P. And we know that SP perp എന്താണ്? SP perp is the set of all orthogonal to our tangent vector, set of all vectors orthogonal to tangent vector. And we know that SP perp is always one-dimensional subspace. So
നമുക്കറിയാം SP purple വരുന്ന രണ്ട് vectors ആണ് n1 ഉം n2 ഉം. And if we are taking n3 as another vector field, then n3 also should lie in SP purple, right? So n3 ഉം n1 ഉം n2 ഉം എല്ലാം SP purple തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? Then n1നെ നമുക്ക് n3യുടെ multiple ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം. n3 can be written as the scalar multiple of n1, where so we can write thus n3 of p is equal to g of p n1 of p, where g from S to R is a smooth function on S. G of p is equal to n3 p dot n1 of p for p belonging to S. So when we are saying it is a scalar multiple എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു scalar value ആയിരിക്കും, and we are writing g of p എന്ന് പറയുമ്പോൾ dot product, this is a vector, this is also a vector, dot product of this is a scalar value g of p. Since n1 bar of p and n3 bar are both unit vectors, നമുക്കറിയാം both are unit vectors. കാരണം എങ്ങനെയാ? n1 bar ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. n1 യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ so we have assumed n3 ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ assume ചെയ്തു. So here n1 is already a unit vector and n3 is also a unit vector, both are unit vectors. അപ്പം ഇതും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇതും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. അപ്പം g of p യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ മോഡുലസ്, ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ കംപ്ലീറ്റ് മോഡുലസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we know this modulus of n3 is 1, modulus of n1 is 1, modulus of g of p equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. That means g of p യുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. So finally, since g is smooth and s is connected, g must be a constant on s. So finally, this is since g is smooth and s is connected. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സിൽ പഠിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് ഇഫ് ജി ഈസ് എൻ അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ, ഓക്കെ, ജി ഒരു അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ജിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ, ജി അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ജി വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡൊമെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ദ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ. ജി ഇവിടെ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ആൻഡ് എസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ആണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണക്റ്റഡ് ഡൊമെയിൻ, റൈറ്റ്? എസ് ഒരു ഓപ്പൺ ആണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ജി മസ്റ്റ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓൺ എസ്. സോ വി ഗെറ്റ് ദിസ്, ജി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ജി ഈസ് ഐദർ പ്ലസ് 1 or g is minus 1. Okay, so g plus 1 ആണെങ്കിൽ g is equal to plus 1 or g is equal to minus 1. If g is equal to plus 1, then n3 is equal to n1. And if g is equal to minus 1, then n3 is equal to n2. So we get that there are exactly two unit normal vectors they will, and it is either n1 or minus n1. Next we have the definition of orientation on S. A smooth unit normal vector field on an n surface is called an orientation of S on S. So what is an orientation? Orientation എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ്സിനെയാണല്ലോ. സ്മൂത്ത് യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ് on a surface is called as orientation. Smooth unit normal vector field. According to the theorem just proved, each connected surface is exactly two orientation. So orientation എന്ന് പറയുമ്പോൾ always remember smooth unit normal vector field orientation. And an oriented surface എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Oriented in surface. And n surface together with a so we are having different surfaces, and so any n surface together with, we know that every surface has exactly two orientation.
two orientation means every surface has exactly two unit normal vector field. So if we are considering a n surface and along with that we choose any one unit normal vector field, that is called as an oriented n surface. There are subsets, let us see a remark. There are subsets of Rn plus 1 which most people would agree should be called n surface, but on which there exist no orientations. An example of this is the Mobius band. So we know what is a Mobius band. The surface. So let us see what is a Mobius band. It is an example with no orientations. So നമുക്കറിയാം മോബിയസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ സ്ട്രിപ്പ് സാധാരണ ഒരു വാച്ച് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ വാച്ചിനെ നമ്മൾ വൺ ടൈം വി വിൽ ട്വിസ്റ്റ് ഇറ്റ്. വൺ ടൈം വെൻ വി ട്വിസ്റ്റ് we get this one. So but then we can see that suppose if you are drawing along our Mobius band, നമ്മൾ അകത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അകത്തുനിന്ന് വരച്ചു പോകുമ്പം ഇത് പിന്നെ this circle will come outside. It will not. So ഈ ഒരു Mobius band എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ Mobius ബാൻഡിന് is an example of an unoriented n surface. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് oriented n surface എന്ന് പറയുമ്പോൾ an n surface together with one unit normal vector field നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ that is called as oriented n surface. But we can see one thing. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ വാച്ച് തന്നെ വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാച്ച് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഒരു തവണ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു തവണ ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇൻസൈഡ് ആക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ആദ്യം വാച്ച് മുറിക്കുക, എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടേൺ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻസ് എൻസ് ടേൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ മോബിയസ് ബാൻഡ്. സോ ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എൻ അൺഓറിയന്റഡ്. കാരണം നമ്മൾ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ നോർമൽ അറ്റ് ദിസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഈ നോർമലിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എലോങ് കർവ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ നോർമൽ വെക്ടർ x2 എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ വെക്ടർ ഈ പോയിന്റ് വരുമ്പം അകത്തോട്ടിരിക്കും. ദിസ് നോർമൽ വെക്ടർ വിൽ ടേൺ ഇൻസൈഡ്. At this point we can see when we are rotating along this curve, this will be inside. ഈ ഒരു x2 എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ along the curve എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പുറത്തായിരിക്കും. So we can see that at every point we get two normal vector field. So this is an example of a non-oriented this is unorientable two surface. Okay. A unit vector in Rpn plus 1 is called a direction at P. Okay, unit vectorനെയാണ് നമ്മൾ direction at P എന്ന് പറയുന്നത്. In Rpn plus 1 is called as a direction P, and thus an orientation on n surface is by definition a smooth choice of normal direction. So orientation എന്ന് പറയുമ്പോൾ on a n surface is a normal direction at each point of S. So now let us see another definition. On a plane curve എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന curve, right? An orientation can be used to define a tangent direction at each point of the curve. Tangent vector എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് tangent direction at each point of the curve. And remember that direction at P എന്ന് പറയുമ്പോൾ unit vector. Normal direction എന്ന് പറയുമ്പോൾ normal unit vector. Tangent direction എന്ന് പറയുമ്പോൾ tangent unit vector. Unit tangent. Okay. So the positive tangent direction at the point of the oriented is the direction obtained by rotating the orientation normal vector through an angle minus pi by 2. Okay. Where the direction of positive rotation is clockwise. Okay. So the idea is very clear. അതായത് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ടാൻജന്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ടാൻജന്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ടാൻജന്റ് വെക്ടറിനെയാണ് ടാൻജന്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
പോസിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് ടാൻജന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടാൻജന്റ് വെക്ടറിനെ -π/2 ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അതായത് സപ്പോസ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇഫ് in the same way positive tangent direction. So positive വെക്ടേഴ്സിന്റെ കേസസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ -π/2 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. നോർമൽ the thing is that rotating the normal vector by -π/2. So suppose if you are considering orientation on a plane case, this is a curve on a plane. The first case, the chosen normal direction at each point determines. Okay, so we are considering the normal vectors അകത്തോട്ട് ഉള്ള യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി ഈ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ -π/2 ക്ലോക്ക് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ we get if you are rotating this in anti-clockwise direction, it will be in this way, right? Anti-clockwise direction, and that is called as the positive tangent direction. And the second one, we can see these are tangent directions, unit tangent vectors, tangent directions in the പറയുന്നത്. And on a two surface in R3, an orientation can be used to define a direction of rotation in the tangent space at each point of the surface. So an orientation can be used to define a direction of rotation. So given theta belongs to R, theta is a point in R, positive theta rotation എന്ന് പറയുമ്പോൾ at a point positive theta rotation എന്ന് പറയുമ്പോൾ theta direction anti clockwise direction rotate ചെയ്യുമ്പോൾ we get positive rotation, theta rotation, and it is defined by R theta. R theta from SP to SP, where SP R theta of V is equal to cos theta V vector V into sin theta in vector N of V cos V. N of V is a normal orientation direction. Okay, so direction എന്ന് പറയുന്നത് the unit vector, and normal direction is normal unit vector. So this is our R π/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ R π/2 നമ്മൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടാൻജന്റ് ഡയറക്ഷനാണ് R π/2. On a three surface in R4, an orientation can be used to define a sense of handedness in the tangent space. Given an oriented three surface, okay, oriented three surface എന്ന് പറയുമ്പോൾ three surface with some normal unit normal vector vector field and a point P on S, an ordered orthonormal basis is said to be right-handed if the determinant is positive. So if the determinant of E1, E2, E3, they are orthonormal basis of our N surface. Orthonormal basis for the tangent space SP. And this particular surface right-handed എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ determinant E1, E2, E3 is the orthonormal basis for our tangent space of S at the point P, and n bar of P എന്ന് പറയുന്നത് normal n of P എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is P, n of P is the orientation normal direction, unit normal vector at P. And this is the basis if is left-handed. ഈ ബേസിസിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ്-ഹാൻഡഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ the determinant of this value should be a negative value.
On an n surface in Rn plus 1, an orientation can be used to partition the collection of all ordered bases for each tangent space into two subsets, those consistent with the orientation and those inconsistent with the orientation. So an ordered basis for the tangent space SP at the point P of the oriented is said to be consistent with the orientation n bar on S if the determinant is positive. So we can say that uh, ordered bases are consistent and inconsistent എന്ന് പറയും. Ordered bases consistent ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് determinant of this is positive. Where v1, v2, vn are ordered bases എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നോർമൽ ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. And this ഈ basesന്റെ collection ഒരു inconsistent എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ if the determinant is negative.